సో ఈరోజు మనం ఆర్డర్ లిస్ట్ అండ్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలనేది చూద్దాం ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్లో. సో హెచ్టిఎంఎల్ వీడియోస్ నేను లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి చేస్తున్నాను. సో మీకు ఆ వీడియోస్ ఒకసారి చూసి ఈ వీడియో కూడా చూడండి. కంప్లీట్గా మీకు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది అర్థమవుతుంది. సింటాక్స్ గురించి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్యూచర్లో వెబ్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఇంకా వీడియోస్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అండ్ కోడింగ్ మీద ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ షేర్ చేయండి. వెబ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు నన్ను కామెంట్లో అడిగితే నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తా, లేదా దానికి సంబంధించిన వీడియో ఖచ్చితంగా చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో నోట్ ప్యాడ్ తీసుకోవాలి. List.html-notepad. సో నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సింటాక్స్ గురించి, అవి ఎట్లా ఏంటి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తూ వచ్చాను. అండ్ ఈ వీడియోలో కూడా నేను అవన్నీ ఏం చెప్పాను, ఎందుకంటే వీడియో చాలా లెంతీ అవుతుంది ప్రతిసారి. అండ్ less than explanation doc type space html greater line change, less than html greater line change, less than title greater title name, less than slash title greater line change, less than slash head greater line change, less than body greater line change. List HTML greater, list title greater, order list of order, list slash title greater, list slash head greater, list body greater, list h3 greater, social media platforms list. Okay, fine. Blank. Less than h3 greater సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లెస్ స్లాష్ h3 గ్రేటర్ అనే ఒక హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ చేసుకున్నా. అది ఏ హెడ్డింగ్? అది h3 అంటే హెడ్డింగ్ లెవెల్ 3. ఓకే ఫైన్. మీకు హెడ్డింగ్స్ అవి ఆ, ఏంటి, హెడ్డింగ్ లెవెల్ 3 ఏంటి అవన్నీ తెలియాలంటే మీకు నా ఛానల్లో వీడియోస్ చూస్తే తెలుస్తుంది. దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ అక్కడ ఇచ్చాను, చూడండి. Blank. Blank. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ లిస్ట్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ చూద్దాం. ఆర్డర్ లిస్ట్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్కి తేడా ఏంటంటే, ఆర్డర్ లిస్ట్కి అన్ఆర్డర్ లిస్ట్కి, ఆర్డర్ లిస్ట్ లో నెంబరింగ్స్ వస్తాయి, అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ లో బుల్లెట్ పాయింట్స్ వస్తాయి, అంతే డిఫరెన్స్. పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు. అండ్ ఏం లేదు కదా అని అంత చీప్గా తీసేయకనే, దాంతో అవసరం ఉంటుంది. ఎంఎస్ వర్డ్ లో ఎలాగైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అలాగే, కాకపోతే ఇది వెబ్ పేజ్ లో, అది ఎంఎస్ వర్డ్ లో, అది అంతే. ఓకే, List h3 blank. లెస్ దెన్ ఓఎల్ గ్రేటర్ ఆర్డర్ లిస్ట్, లెస్ దెన్ యుఎల్ గ్రేటర్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. ఓకే, List లెస్ O L ఓఎల్ R గ్రేటర్ greater, లైన్ చేంజ్, less లెస్ L I ఎల్ఐ E గ్రేటర్. greater, space ఓఎల్ అంటే ఆర్డర్ లిస్ట్, యుఎల్ అంటే అన్ఆర్డర్ లిస్ట్, ఎల్ఐ అంటే లిస్ట్ ఓపెన్ చేసినాం, లిస్ట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే అయిపోతుందా? అందులో లిస్ట్ లో ఐటమ్స్ వద్దా? యా, లిస్ట్ ఐటమ్. సో లిస్ట్ ఐటమ్ ఫర్ గూగుల్, G O O G L E Google space లెస్ less slash స్లాష్ L I ఎల్ఐ E గ్రేటర్, greater, less లెస్ L I ఎల్ఐ E గ్రేటర్ greater, space స్పేస్ వాట్సాప్ double A T S A O O O O O O O O P P P P space ఓకే, WhatsApp carriage return WhatsApp వాట్సాప్ carriage return లెస్ దెన్ less slash స్లాష్ L I ఎల్ఐ E గ్రేటర్, greater, లెస్ less దెన్ L I ఎల్ఐ E గ్రేటర్ greater, space స్పేస్ యూట్యూబ్ Y O U T U B E YouTube space యూట్యూబ్ less లెస్ slash స్లాష్ L I ఎల్ఐ E గ్రేటర్ greater, ఫైన్, less లెస్ slash స్లాష్ O L ఓఎల్ R గ్రేటర్. greater, blank, less H3 greater information about above ఓకే, మనం అక్కడికి ఆ, ఏంటి, లెస్ ఓఎల్ నుంచి లెస్ స్లాష్ ఓఎల్ గ్రేటర్ వరకు ఒక లిస్ట్ అయిపోయింది, అదే ఆర్డర్ లిస్ట్. ఇప్పుడు మనం అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ చూద్దాం. ఇది blank, less H3 greater information about above apps list, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అబౌవ్ యాప్స్ అనే హెడ్డింగ్ తీసుకుని, ఇది కూడా హెడ్డింగ్ లెవెల్ 3. blank, లెస్ less U యుఎల్ L O గ్రేటర్ greater, ఎంటర్, less లెస్ L I ఎల్ఐ E గ్రేటర్ greater, space గూగుల్ G O O G L E Google space less స్లాష్ slash L I ఎల్ఐ E గ్రేటర్. greater, carriage return ఓకే, greater, carriage return space స్పేస్ లెస్ ఎల్ఐ గ్రేటర్, less L greater, less Lee greater, Google less slash Lee greater, blank,
ఫైన్. /li గ్రేటర్ Leslie greater blank. ఇక్కడ ఒక మ్యాటర్ రాయాలి. గూగుల్ హ్యాస్ బిగ్గెస్ట్ స్టోరేజ్. Google Google space as space Digest digest space STORAGE storage space. ఓకే ఫైన్. లైన్ చేంజ్. Less li Lee గ్రేటర్ greater space స్పేస్ వాట్సాప్ double HATSAPP WhatsApp space less slash li Lee గ్రేటర్ greater వాట్సాప్ కూడా ఒక పాయింట్. వాట్సాప్ ఈజ్ ఎ సోషల్ మెసెంజర్. WHATSAPP WhatsApp space ISSA space SOCIAL social space MESSENGER messenger space ఓకే ఫైన్. లైన్ చేంజ్. less li Lee గ్రేటర్ greater space యూట్యూబ్ YOUTUBE YouTube space less slash li Lee greater greater యూట్యూబ్ ఈజ్ అ వీడియో వాచింగ్ వీడియో ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, వీడియోస్ ప్లాట్ఫామ్. YOUTUBE YouTube space యూట్యూబ్ ఈజ్ space యూట్యూబ్ ఈజ్ ఏ వీడియోస్ ప్లాట్ఫామ్. యూట్యూబ్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ వీడియోస్. PLATFORM platform space FOR space VIDEOS ఓకే ఫైన్. videos. YouTube is a platform for videos. యూట్యూబ్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ వీడియోస్. Blank లెస్ less స్లాష్ UL UL greater greater less slash body greater less slash HTML greater less slash HTML greater ఓకే, నేను దీన్ని అవుట్పుట్ చూపిస్తా ఇప్పుడు మీకు. నేను దీని ఒక అవుట్పుట్ చూద్దాం. less bang dot ఓకే, ఫైల్ సేవ్ చేసుకున్నా. సేవ్ చేసుకొని నీకు నేను చూపిస్తా ఇప్పుడు. dot to bottom start window search L I S list comma Chrome list Okay. order list and order list heading level 3 social media ఆర్డర్ heading లిస్ట్ level 3 social media platforms heading level 3 social media platforms చూడండి. దీని టైటిల్ చూద్దాం ఫస్ట్. order list dash Google Chrome అది heading level 3 social media platforms సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ హెడింగ్ లెవెల్ 3. ఓకే, H3 ట్యాగ్ తో ఓపెన్ చేస్తాను. list with 3 items 1 dot Google గూగుల్ 1 2 dot WhatsApp 2 డాట్ వాట్సాప్ 3 dot YouTube 3 డాట్ యూట్యూబ్. out of list heading level 3 information about above apps ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అబోవ్ list యాప్స్. with 3 items bullet బుల్లెట్ గూగుల్ Google has digest storage గూగుల్ హ్యాస్ బిగ్గెస్ట్ స్టోరేజ్. bullet WhatsApp బుల్లెట్ వాట్సాప్ WhatsApp is a social messenger వాట్సాప్ ఈజ్ ఎ సోషల్ మెసెంజర్. bullet YouTube బుల్లెట్ యూట్యూబ్ YouTube is a platform for videos యూట్యూబ్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ bullet YouTube is a platform for videos వీడియోస్. YouTube is a platform for videos దట్స్ ఇట్. ఇది ఆర్డర్ లిస్ట్ అండ్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఇలా తయారు చేయొచ్చు. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆర్యా యూజ్ చేసి మీకు ల్యాండ్ మార్క్స్ చెప్పబోతున్నా. డోంట్ మిస్ ద వీడియో. ఓకే, మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి. కోడింగ్ మీద ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటో వాళ్ళకు షేర్ చేయండి అండ్ డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తా లేదా దానికి సంబంధించిన వీడియో చేస్తా. నా పేరు విక్రమ్. మీరు చూస్తుంది బిగ్ ఐ క్లబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. dot to bottom జై హింద్.